హలో ఎవరీవన్, వెల్కమ్ టు నాలెడ్జ్ టెక్ ఛానల్. ఈరోజు డాకర్ డెస్క్టాప్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం విండోస్లో. ఈ డాకర్ డెస్క్టాప్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము, దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్, అవన్నీ ఇంకొక వీడియో చేస్తాను. డాకర్ డెస్క్టాప్ క్రోమ్లో డాకర్ డెస్క్టాప్ డౌన్లోడ్ సంథింగ్ టైప్ చేయండి. మనం ఏంటంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలి. నేను ప్రజెంట్ ఏంటంటే విండోస్లో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ మనకి చాలా లింక్స్ వచ్చాయి. docs.docker అనేది అఫీషియల్ వెబ్సైట్. ఫస్ట్ లింక్ లెక్కన వెళ్ళొచ్చు, లేకుంటే రెండో లింక్ లెక్కన వెళ్ళొచ్చు. నేను రెండో లింక్లోకి వెళ్తున్నా. డౌన్లోడ్ డాకర్ డెస్క్టాప్. హియర్ లెట్స్ సీ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ విండోస్, యాపిల్, లైనెక్స్. నాదేంటంటే విండోస్. ఒకసారి ఫీచర్స్ చూద్దాం. డాకర్ ఎక్స్టెన్షన్స్, వాల్యూమ్ మేనేజ్మెంట్, డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అండ్ మోర్, సెక్యూర్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్, సింప్లీ కోడ్ టు క్లౌడ్, చాలా ఉన్నాయి. సో డౌన్లోడ్ ఇట్. కీప్ 640 MB ఉంది. సో ఇట్స్ టేక్ సమ్ టైమ్ ఫర్ డౌన్లోడింగ్. అంతవరకు పాస్ చేసి డౌన్లోడ్ అయ్యాక వస్తాను. ఓకే, లెట్స్ సీ. డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. మనం ఏంటంటే జస్ట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఇన్స్టాలేషన్ అనేది. జస్ట్ మనము ఏమన్నా ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడము, తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేయడమే. సో స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్దాం. మనకు డాకర్ వల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి అసలుకి. అంటే యూజెస్ అంటే ఎలా అంటే, మనం ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోకుండా జస్ట్ ఒక ఇమేజ్ లాగా దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని వీ క్యాన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ వన్. ఓపెన్ అవుతుంది. యాడ్ ఏ షార్ట్ కట్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో అది లేకపోతే క్లిక్ చేయండి, ఓకే పైన క్లిక్ చేయండి. ఇట్స్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు డౌన్లోడ్ ఆల్ ది ప్యాకేజెస్ రిలేటెడ్ టు ద డాకర్ డెస్క్టాప్. మనం ఏంటంటే డాకర్ ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, డాకర్ని రన్ చేయాలన్నా మనకి ఏంటంటే డాకర్ డెస్క్టాప్ అనేది కావాలి. వీళ్ళది ఏంటంటే ఒక అఫీషియల్ కూడా రిపోజిటరీ ఉంది, డాకర్ హబ్ అని. అక్కడ ఏంటంటే అన్నిటికీ సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్కి సంబంధించిన ఇమేజెస్ ఉంటాయి. మనం జస్ట్ పుల్ చేసుకొని వాటిని యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నేనేంటంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తాను. డాకర్ హబ్లోకి వెళ్ళి తర్వాత ఎలా ఇమేజెస్ని పుల్ చేసుకోవాలి, ఎలా మనము ఆ సర్వీసెస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి, జస్ట్ సింపుల్గా నేను ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇది ఏంది ఇంత టైం తీసుకుంటుంది ఒకటేసారి? మేబీ ఇట్స్ టేక్ సమ్ మోర్ టైమ్. వై? బికాస్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ ఇట్ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్. మనం ఏంటంటే డాకర్ డెస్క్టాప్ యూజ్ చేసుకొని క్యూబర్నెటిస్ కూడా మనం ఏంటంటే యూజ్ చేయొచ్చు. అది ఎలా అనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. డాకర్ డెస్క్టాప్ అనేది అట్ ప్రజెంట్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలోనే బెస్ట్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్. డాకరైజేషన్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్న బెస్ట్ టూల్ అనేది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఓపెన్ సోర్స్, బట్ ప్రీమియం కూడా ఉంది. బట్ మోస్ట్లీ మనకు ఓపెన్ సోర్స్ సరిపోతుంది. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నాకేంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో పింగ్ చేయండి. ఎందుకంటే కామెంట్స్ అనేది అంత టైం ఉండడం లేదు. కామెంట్స్ కూడా చాలా వీడియోస్ నుంచి ఎక్కువ రావడం వల్ల నాకు ఫిల్టర్కి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పింగ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఏదైనా మీకు రిప్లై ఫాస్ట్గా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. మీకు ఏంటంటే నాకు తెలిసినంతవరకు ఎలాంటి ఇష్యూ అయితే ఏం రాదు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు. మీవి ఏమైనా ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఈరోజు డేట్ 15/4/2023కి డాకర్ డెస్క్టాప్ 4.18.0 అనేది లేటెస్ట్ వర్షన్ డాకర్ డెస్క్టాప్. ఇది ఇంకా చాలా టైం తీసుకునేలా ఉంది. అంతరూపలో మీకు సింపుల్గా చెప్తాను. ఇప్పుడు లెట్స్ చూడండి, మనకు 3 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. విండోస్ ఉంది, లైనెక్స్ ఉంది, ఉబంటు ఉంది. ఒక క్లయింట్ వచ్చి నాకు వెబ్ సర్వర్ అనేది ప్రజెంట్ విండోస్లో ఉంది, నువ్వేంటంటే అది లైనెక్స్లో, ఉబంటులో కూడా ఇన్స్టాల్ చేయమంటే మనం ఏం చేయాలి? దానికి సంబంధించిన కోడ్, తర్వాత దాని సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్ సక్సెస్ఫుల్లీ. లెట్స్ క్లోజ్ దిస్. సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్. మనకేంటంటే చూడండి, మనకేంటంటే డెస్క్టాప్ పైన కూడా డాకర్ డెస్క్టాప్ వచ్చింది. అలాగే సెర్చ్ చేసినా కూడా మనకేంటంటే డాకర్ డెస్క్టాప్ అని మనకేంటంటే వస్తుంది. లెట్స్ సెర్చ్ డాకర్. లెట్స్ సీ. డాకర్ డెస్క్టాప్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్. లెట్స్ ఓపెన్ దిస్ వన్. వాళ్ళు ఏంటంటే మనం ఓపెన్ చేస్తే మనకు కొన్ని డాక్యుమెంటేషన్స్ వస్తున్నాయి. లెట్స్ యాక్సెప్ట్ ది అగ్రిమెంట్. ఓకే,
okay, we can skip this set now. మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే లర్న్ చేయండి, లేకపోతే నేను క్లోజ్ చేస్తాను ప్రజెంట్. యా, ఇక్కడ ఏంటంటే మీ రోల్, మీరు ఎందుకు డాకర్ డెస్క్టాప్ యూజ్ చేస్తున్నారని ఉంటుంది. మీ ఫీల్డ్ ఏదైతే అది చేసుకోండి. నేనేంటంటే అదర్స్ కానీ లేకపోతే లర్నింగ్ ఆర్ టీచింగ్ సెలెక్ట్ చేస్తాను. నేను లర్నింగ్ ఆర్ టీచింగ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, కంటిన్యూ. స్టార్టింగ్ ద డాకర్ ఇంజిన్. యా, లెట్స్ సీ. డాకర్ డెస్క్టాప్ సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయింది. వాళ్ళు మనకి ఏంటంటే ప్రీ డిఫైన్డ్గా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఇచ్చారు. వాట్ ఈజ్ ఏ కంటైనర్ అండ్ హౌ డు ఐ రన్ ఏ కంటైనర్ అని. మనం ఏంటంటే 1 by 1 ఒకసారి చూద్దాం దాంట్లో ఏముంది ఏంటి అనేది. యా, లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ వాట్ ఈజ్ ఏ కంటైనర్. యా, 3 minutes ఇచ్చాడు హ్యాండ్స్ ఆన్ అనేది. ఇది రన్ ఏ కంటైనర్ కూడా 3 minutes ఇచ్చాడు. కాపీ పేస్ట్. ఓకే, we have the sections, images, volumes, dev environments, all the things we have. Let's see this, what is a container. Okay, let's close all this stuff. Yeah, let's see what is a container. మీకు ఏంటంటే నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కంటైనర్ అవి ఏంటనేది. జస్ట్ క్యాజువల్గా చూడండి. సెటప్ ద గైడ్ డాకర్ రన్ -p అంటే పోర్ట్, -d అంటే దిస్ డిటాచ్ మోడ్లో రన్ చేయమని, మైనస్ నేమ్ అంటే ఈ నేమ్తో రన్ చేయాలని చెప్పి. ఐ విల్ షో యూ తర్వాత నేను ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మనకేంటంటే ఏదైనా ఇమేజ్ రన్ అయినప్పుడు అలా ఉంటుంది ఇన్ యూఐ. వీ క్యాన్ చెక్ ద లాగ్స్, వీ క్యాన్ చెక్ ద ఫైల్స్ వాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ కంటైనర్. యా, అదేంటంటే ఒక వీడియో అదే ఆటోమేటిక్గా ప్లే అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ గో డౌన్. ఒకసారి ఇది ఒకటి స్టక్ అవుతుంది మనకి. లెట్స్ వెయిట్ ఎ లిటిల్ బిట్. అదేంటంటే వీడియో ఆటోమేటిక్గా ప్లే అవుతుంది. యా, లెట్స్ గో డౌన్. స్టాప్ యువర్ కంటైనర్, అక్కడ మనకి బటన్ ఉంటుంది స్టాప్ చేయడానికి. ఇది ఒకసారి మీరు చూసారంటే బ్రీఫ్గా మీకు ఏంటంటే డాకర్ డెస్క్టాప్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది. నేను నెక్స్ట్ లెక్చర్స్లో మీకు ఏంటంటే పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డాకర్ అంటే ఏంటి, కంటైనర్ అంటే ఏంటి, ఎలా సెటప్, ఎలా రన్ చేయాలి, ఒక ఇమేజ్ని డాకర్ హబ్ నుంచి ఎలా పుల్ చేసుకోవాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ షో యూ దేర్. ఓకే, లెట్స్ గో హియర్ అండ్ లెట్స్ సీ అనదర్ డాక్యుమెంట్ ఆల్సో. హౌ డు ఐ కంటైనర్ రన్ ఏ కంటైనర్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఎలా వీళ్ళు ఏంటంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. గెట్ ద శాంపుల్ అప్లికేషన్, దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అప్లికేషన్ ఇన్ ద గిట్ హబ్, జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. వీ విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్. క్రియేటెడ్ డాకర్ ఫైల్, మ్యాకర్ ఓఎస్. ఇక్కడ ఏంటంటే క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఇచ్చాడు టచ్ అనేది. యాడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ యువర్ డాకర్ ఫైల్. ఇది ఏంటంటే ఒక డాకర్ ఇమేజ్ యొక్క ఫైల్. ఇది నేనంటే తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్ ఏంటి ఏమి అనేది. build your first image. Docker build -t is a tag. What the name we are preferring for that image we will specify there. Run the container. Yeah, okay, and verify your container. Run docker hub images, language specific guides, breaking down docker build command. Yeah, this is the thing. మీరు ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళారంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.